Give me a knife. Cool. Hello. Hello. Okay, let me introduce. This is Dr. Maltsev. This is my boss. He's the founder and head of the research institute I've told you about. Yeah. It's nice to meet you. It's very good to meet you both, actually. Очень рад вас познакомиться с вами. Мне очень лестно и приятно с ним познакомиться. It is an honor to meet you for Dr. Maltsev. Thank you. Спроси, да, как к нему обращаться? Да, как лучше. May I please ask you, what is the best way to call you, how to address you? Oh, Don. D-O-N is my name. That's easier. Very informal here. Окей, он говорит, очень неформально, просто Дон можно. Спасибо огромное. Thank you. Ко мне лучше обращаться просто Олег. Then Dr. Maltsev says you can address him as Oleg, too. O-L-E-G, Oleg. Олег. Yes. Мы хотели бы поговорить с ним. I wish I could say something in Russian, but my Russian is terrible. Окей, он говорит, я бы хотел уметь что-то на русском сказать, но у меня русский ужасный, говорит. Я думаю, что мы классно справимся по-английски. Oleg says that we will do really amazing in English, so no problem with that. Мы привыкли по-английски. Because we're used to English. Oleg has a lot of partners that speak English, so we have to speak English. So. Okay, that's great. Now, perhaps you want to tell me what it is that you want to call me about and what you'd like me to talk about. Он говорит, я буду очень рад услышать цель, как бы, почему вы решили со мной связаться и о чем вы хотели бы, чтобы я рассказала. Мы хотим говорить о ваших исследованиях Южной Африки, непосредственно Кейптауна и цифровых банд. We would like to hear and learn about your research and about number gangs. Number gangs particularly? Yes. Okay. All right, I'm going to talk a little bit and then pause so you can translate. Please. Он говорит, я буду паузами говорить, чтобы вы переводили. Okay. I've been studying gangs on and off for about probably 43 years. Mm-hmm. And I started because I just got very angry about how society was treating young people. Я изучаю банды уже где-то 43 года, и я, говорит, разозлился в один момент, видя то, как общество относится к молодым людям. So what I was seeing was that very young people were getting caught up in gangs. And they were getting killed, they were getting into jail, they were getting into trouble. And when I started looking at why that was, I started having to look at the fabric, the shape of the city, the shape of society. I was asking questions not why they are bad, but why the city is and the society is making them have to be bad. Did you get that? Yes. И я видел, как молодые люди попадают в банды, и они там умирают. И я начал исследовать вообще эту тему, начал смотреть на именно ткань города, на вообще, как она устроена, и я начал задавать вопрос, не почему эти парни плохие молодые, а ну что не так. And so the best way to do that was to actually join a gang. And I joined a gang really as an academic. They let me join, and this was a gang called the Mongrels. И самый лучший метод вообще вот это сделать, это я должен был присоединиться к банде. И я это сделала как академик, меня взяли в банду, и первая банда называлась Монгрелы. And I was very fortunate to find people where I was living who were connected to very old gangs, because gangs are many generations deep in Кейптаун. And he led me deeper and deeper into the gang system. И у меня была такая хорошая возможность, я именно попал в такое место, откуда я смог, у меня был доступ к более старым бандам, а вы знаете, что в Кейптауне есть поколения и поколения банд. Я как раз хотел про старые банды поговорить.
Yeah, that's what actually Oleg says he wanted to talk about the old gangs. Like, as you say, there are a lot of generation of gangs in Кейптаун. Okay. Your picture has stopped. I don't know why it Наша has. картинка засла. Okay, just a second. Is it good now? Okay, that's better. Yep, got there. I'm going to talk about what I mean by a gang in a moment. Я, говорит, на маленький промежуток времени скажу, что я подразумеваю под словом банда. Because very often the term gang is just a big bag into which many, many different kinds of activities are put. Потому что зачастую в слово банда приписывают очень много разных действий, деятельности. What I found was that in the old suburbs of Кейптаун, before they were destroyed by apartheid, there were gangs in the 1950s, 1940s, and they were more or less vigilantes. Mm-hmm. Do you know that term, vigilantes? Would you mind clarifying so I get the translation correct? Vigilantes are really people who form as a group to protect society, informal groups that form to protect society. Thank you, I got it. Он говорит, все, что я увидел, говорит, после во времена как раз апартеида, 1050-е, 1940-е годы, там и уже в тот момент были банды, и это были те люди, которые ополчались в группы для защиты чего-либо. So they were what I call vigilantes, and they formed, and this Кейптаун was a city with many people, many immigrants coming in. And they were kind of a protection of the older communities. И в Кейптаун приезжало очень много мигрантов, и эти люди, которые формировали вот эти группы, они были защитниками вот этих старых устоев. But then what happened is the apartheid government decided that white people, black people, Indian people had to be living in separate areas. That's what apartheid was in the cities. That meant that it tore the city apart. Но после правительства апартеида почему-то решило, что цветные, белые, индийцы, все люди должны жить по отдельности, и это то, что разорвало город на части. So what happened is that the old areas where there were extended families, by extended families I mean mother, father, grandfather, auntie, many people living together, those families were destroyed because the people were taken out of the old areas and put in new areas where there were just little boxes with small amounts of accommodation. Mm-hmm. И вот он рассказывает, что расширенные семьи, под ними он имеет в виду дедушка, бабушка, тетя, дядя, их как бы перенесли из своего дома вообще в какую-то коробинку маленькую, коробушку. So the informal control system of the old areas fell apart. И неформальный контроль территории, который был раньше, он как бы развалился. And also most of these people were people who would be described here as colored, mulatto people, or people who were from the Bushman San background. И Bushman San, who are they? Sorry. The original people of Africa were called San. Oh, okay. The very oldest nation in Africa is San. И людей делили на цветных, и были люди, которые под названием Сан, они были самые древние людьми Африки, и их тоже как бы разгромили на части. So these were mostly people of the oldest culture in Africa. И это были люди самой древней культуры в Африке. Сан, да? San, they're called San, right? San, S-A-N, or Bushman is another word. Либо Bushman, это второе слово. Bushman. Или San, да. And of course, quite a few of them were also African. И некоторые из них были африканцами. And what happened is the way in which the buildings in the new area were built were only for nuclear families. Father, mother, children. И новые места, которые как бы
новые здания, которые были построены для новых семей, они предназначались только для не расширенных, а вот где есть мать, папа и сын или дочь, только для таких семей. So what happened is that in the new slums, the adults that were inside and the children were in the streets. И так получилось, что в новых трущобах взрослые люди были внутри, а дети были на улицах. Because one of the interesting things is the grandparents in the old areas used to sit in the verandas and watch the young people, but in the new areas there was nothing. The old people stayed inside. И вот если в старых местах, если мы говорим, там бабушки, дедушки, говорят, могли сидеть на улице, на веранде, смотреть за детьми, а в новых местах такого не... Ну да, закрытые эти. Да, и там здания были для маленьких семей. Okay, so first of all, people were very poor in those areas. They were not privileged people with jobs. And also, because the families fell apart, there were no mentors, there were no father figures. The fathers were not there to control the situation because they were working. И не было именно вот отцовской фигуры правильной, потому что они работали, никто не воспитывал детей. So really the social control in these areas fell apart. И социальный контроль на этих территориях, он просто развалился. That's one side of the story. И это одна часть истории. The other is that apartheid was a system of privilege for white people and poverty for almost everybody else. И вторая часть это то, что апартеид, он давал все привилегии белым людям, а всем остальным это была нищета. So what happened was the formation of ghettos. И произошло формирование гетто. Вот Cape Flats это гетто? So when we say, for example, Cape Flats, is it ghetto? Is it considered to be ghetto? What sorry, the question? Cape Flats. So for instance, Cape Flats, is it considered to be a ghetto? There are lots of areas on the Cape Flats that are ghettos, and there are various kinds of ghettos. Говорит, на территории Cape Flats есть много гетто и разных гетто. There are very poor areas that have buildings, blocks of flats, and there are also areas that have squatter areas where people put up their own tin houses. То есть есть места, где очень бедные здания есть, а есть где скваттер, то есть где семьи сами пытались шалаш там построить что-то. But what they all share is that they're all very high density. Но есть одно, то, что присуще всем, это то, что там очень большая населенность, много людей. Концентрация. Да. So that's part of the question. The other part is that because there was no decent education and no jobs, the young people had to do something to survive. И потому что не было работы, не было чем заняться, молодые люди должны были как-то выживать. And South Africa has a very big youth population. It's got a very high birth rate. А в Южной Африке рождаемость очень большая, и молодых людей очень много. So what you have in the country at the moment, for instance, is something like 5.5 million young people under the age of 30 who are not in school, not in employment, and not in training. И вот, например, что сейчас в Южной Африке, где-то 5,5 миллиона людей, они не обучаются, без работы. So they're in the streets. Они на улице. So that is a recipe for a big problem. И это рецепт для большой проблемы. The other is that South Africa is a conduit between East and West, so it's particularly Cape Town, it has a very high drug culture.
И Южная Африка, она там процветает вообще вот, наркодилерство, наркотики, особенно Кейптаун. The drug culture in South Africa is worth, I think it's something like 23 billion rand, which is our currency, a year. И в год за счет наркотиков в Кейптауне 23 биллиона ранда, то что их наша говорит купюра. Okay, so a lot of these young people go to jail. И многие из этих молодых людей попадают в тюрьму. Our jail population is mostly under 35. И в тюрьмах сидят в большинстве люди, которым меньше, чем 35 лет. And we have about, at any one time, about 150,000-160,000 prisoners. Like general in Cape Town? No, that's South Africa. Ага. И в Южной Африке 1050 тысяч, 1060 тысяч людей, которые сидят в тюрьме. Okay, now I'm going to answer your first part of your question, which is the numbers gangs and the prison gangs. И сейчас я перейду на ответ первой части вопроса. Это цифры и банды. The prison gangs are very old. They are over 100 years old. И this is numbers, right? Numbers, 100 years old, prison gangs. Если мы говорим о цифрах, о бандах, то им больше, чем 100 лет уже. What happened is, when in the early days, when South Africa was mainly a mining culture, there were people moving backwards and forwards with money from salaries and even gold and diamonds. And what happened is that people started capturing these people, stealing the money, and being bandits. So the bandit culture started. И раньше, когда Южная Африка, там процветало вот это шахтерство, люди даже ходили там золото добывать в минах. Алмазы. Да, алмазы. Началось время бандитов, бандитизма. Eventually, these people were caught and they were sent to prison, but there's one person called Nongolozo, who, very clever, he took his gang and he formed it in prison. He kept the gang in prison. И многие из этих молодых людей попали в тюрьмы, и был один очень такой умный, он сказал, Нонголоза, который собрал банду и как бы, то есть держал ее в тюрьме, консервировал, можно сказать. And what he developed was a tradition that of recruiting people into the gang in prison, and I'll talk about that ritual in a moment. И он создал определенную традицию того, как вербовать людей в банду, в тюрьме. И я об этом ритуале скоро расскажу. And that ritual was very violent. Это был очень жестокий ритуал. And those gangs over the years split into three types of gangs, three names of gangs. There was the 28s, the 27s, and the 26s. И с течением времени они поделились на три числа: 26, 27, 28. And they were built on military lines that came out of the Anglo-Boer War, because these people were involved in those days, and it started in those days. The Anglo-Boer War took place at the end of the 19th century. И в конце 19 века была англо-бурская война, и оттуда как бы все это пошло с этой враждебной линии. So the gangs in prison were very military structured. They had a very tight military structure. То есть банды в тюрьмах, они имели очень строго военную форму. And the rank inside was generals and sergeants and captains. The whole thing was tightly structured. Does this relate to all 26 and 27 and 28, right? Yes. В каждой банде была вот такая иерархия. In all bands there was such kind of hierarchy, right?
in each one the hierarchy was the same. Да, точно такая иерархия, то есть сержанты, командиры, генералы. The only difference was in what they did. Единственное различие было в том, что они делали. The 26ers controlled the buying and selling of substances. They were the businessmen of prison. 26-е были бизнесменами тюрьмы, они занимались продажей чего-то, покупкой. That's the 26ers. The 27s were sort of the police. 27-е как полицейские были. And the 28s were people who permitted sex between men. А 28-е это были те, которые позволяли заниматься, иметь половые связи между мужчинами. So they had different activities, but they all had one big problem. If people are coming in and out of jail all the time, how do you keep your rank? Но была проблема то, что когда люди постоянно выходят и приходят из тюрьмы, как человеку знать свой уровень, ранг, именно иерархию. And what they did was very clever. They invented clothing for themselves that was not real. И они сделали очень умную вещь, они создали для себя одежду, но она была не настоящая. So, if somebody comes into prison and they don't know who he is, and he says, I'm a 28 captain, how do they know he's a 28 captain? Например, если кто-то приходит в тюрьму, и человек кому-то говорит, я капитан 28-х, как человек узнать, что он капитан 28-х? So, only a captain would know what a captain should wear. Только капитан знал, что может носить капитан, какую одежду может. So he would say, I am wearing a cap, it has a badge, there is a cow on the badge, I have one star on my left shoulder, I have a gun in my right pocket, I have a red stripe down my trousers. And then they would know that he knows that he is a captain. Okay. И они одежда в том смысле была, они, оказывается, описывали, то есть он приходил, например, и говорил, у меня на кепке есть буква К, например, у меня на левом плече есть звездочка, у меня в правом кармане есть пистолет, и у меня есть красная линия, полоска на моих брюках, то есть он описывал якобы одежду, и они знали, что это капитан. And the gangs have a judicial system, and there will be people, it's called the ring, and people will sit in the ring and they will say to this person, tell me who you are, dress yourself. Okay. И у числовых банд есть своя система правосудия, и она называется круг. Они садились в круге и говорили, кто ты, расскажи нам кто, то есть опиши свою одежду. And if you say that you have a rank, and they test you and you don't have that rank, they can kill you. И если ты заявляешь, что у тебя есть какой-то ранг, и они тебя таким образом тестируют, и ты не проходишь этот тест, то они тебя могут убить. Понятно. Okay, so they have very scary sentences, punishments. И у них есть очень ужасные наказания. If, for instance, you have judged that you have done something wrong, they can give you a sentence which is 5 hours, 5 days, 5 months, or 5 years. Of what? I'll tell you in a moment. Okay. Just translate. Okay. Он говорит, например, мог быть такой приговор на 5 дней, на 5 часов, на 5 дней, на 5 недель или на 5 лет. Я говорю, чего? Он говорит, переведи, я вам сейчас скажу, чего. Убийство. And that sentence is that you will be stabbed by somebody within that time. Either 5 minutes is a short sentence, 5 years is через 5 terrifying. минут, через 10, через 5 лет, через 5 месяцев,
Yeah, Oleg just knows. He says, yeah, you never know when you will be killed. In 5 minutes You never or in know. 5 5 days. minutes or 5 years. Да, 5, ты не знаешь, либо в 5 лет, либо в 5 годов, как вы сказали. В 5 минут или 5 минут. So the psychological pressure, the damage that causes is terrifying. И психологическая травма, которая приносит смерть, она ужасает. Можно задать вопрос? May Oleg ask a question? Yeah, sure, of course, Конечно, anytime. в любой момент. Правда ли, что у них 2 ножа, один для наказания, другой для судьи, для смерти? Is it true that numbers have 2 types of knives? One is for like punishment, and one is for killing. Like one is the judge. Yes. Да. Yeah. There's a short blade and a long blade. The Есть- knives are usually есть made out короткие, of есть spoons длинные. that have been sharpened. И они используют ложки, которые эти заостряют. Shank, right? Yeah, spoon but is the knife. Yeah. То есть у них ложка это ножка. Okay. Now I'm going to change direction a little bit. Я сейчас немножко поменяю вообще курс моего разговора. Можно еще один вопрос задам, мы поменяем курс? Can we ask one more question and then we change the course? Any question? Любые No вопросы. problem. Пусть он как бы затронет вопрос приема в банду. Он говорил, что мы так о нем не поговорили. Would you mind talking about the acceptance to gangs? Sorry, the what? The acceptance to gang. How you get in the gang? How you become a member? When you come to prison, they will recruit you. They want members. So, especially if you're a young person, they'll come and say, "We want you in the 27th," and you don't have much you can say about it. Говорит, вы человек, когда приходит в тюрьму, говорит, вас вас сами вербуют, им нужны новые члены, и они просто подходят, говорят, нам нужен член 27-м, и вы, в принципе, у вас особо выбора нет. Либо ты отказываешься, либо ты либо умираешь, либо с тобой что-то случается нехорошее. So you either die if you resist that, or something bad happens to you. There's no choice. Is that correct? Well, what you can say is that you don't want to join the 27s, you want to join the 28s. Ну, можно And then they'll say, okay, maybe. Есть вариант, возможно, который можно сказать, я не хочу быть 27-м, я хочу быть 28-м. И, возможно, они тогда скажут, ну, окей, может быть. Да. А ритуала приема нет, он отсутствует. What about the ritual of becoming a member? The rituals, well, if you're at 28 and you're a young person, what's going to happen is you get given to somebody as a woman, even if you're a man. Ну, если человек молодой, 28-й, то есть только попал, то этого человека дают как женщину другому 28-му. But there is also a process, a ritual of joining, and that ritual has that you have to memorize the laws of the gang, and you have to defend the gang. There's a very formal rules that you have to obey. И есть сам ритуал, когда ты становишься частью банды, то есть есть очень формальные законы, которым ты должен придерживаться, ты должен выучить вообще наизусть ихние правила все, и ты должен защищать эту банду. And if you want to, they might say that you have to prove your bravery by stabbing somebody. И они могут, возможно, сказать тебе, что ты должен доказать свою храбрость, как бы нанося удар ножом в кого-либо. Now, what happened is that all of the prison gang rituals stayed inside the prison. They've never spoken about outside of the prison. You weren't allowed to say what happened in the gangs in prison. Is it current situation as well? Is that? Is it current situation as well? It's not the current situation. I'll tell you why not. Окей. Я просто переспросила. Он говорит, вообще вот эти ритуалы, они всегда оставались в тюрьме, и вы нигде о них не услышите наружу. Я у него просто спросила, это на данный момент тоже так? Он говорит, нет, я объясню почему. But
after 1994, when South Africa became a democracy, После 1994 года, когда Южная Африка стала демократической страной, да. As happened, I think, even when the Soviet Union changed, international crime moved in a big way. Появилось очень много международных преступлений. Думаю, также и произошло, говорит, при развале Советского Союза. Yes, correct. So everybody was here. The mafia, the Tongs, the Russian mafia, the Colombian drug lords, everybody arrived. У нас говорят русская криминальная традиция. Yes, that's like in our place, it's called Russian criminal tradition. Yeah. Western criminal. Russian criminal tradition. Yes, yeah. It's called this way Well, here. we had the same. У нас то же самое. But what happened was very interesting. The existing street gangs, what I call the merchant gangs, suddenly found that they didn't control their areas anymore. Ну, что произошло тех банд, уличных банд, которые я называю бандами-торговцами, они взяли и поняли, что они не контролируют больше территорию. So foreigners were starting to take over. То есть иностранцы начали как бы захватывать их земли. So two things happened. Произошло две вещи. One is that the gangs who usually fought each other made peace, a short peace, to deal with the situation between each other. Первое, те банды, которые между собой воевали, они стали дружить на какое-то время для того, чтобы справиться с этой ситуацией. And because of the very violent military tradition of the prison gangs, many of the gangsters had been to prison and they started taking on those traditions in the street gangs. И те вот эти жестокие, вообще жестокая жизнь банд, которые были в тюрьме, точно такое начало происходить с теми, которые на улице бандами. So that's a very important point. Did you get that? Yes, он говорит, это очень важно. Правильно ли ты поняла? Сейчас я ему объясню, как понял. So, the things that were done, the violent things that were done in the prison gangs, they started happening in the same way in street gangs, right? That's right. Да, правильно. Yeah, you got it. Okay. You're a good translator. Thank you. Он говорит, хороший перевод. Wow. Yeah, so on. And so those two things, what started happening is that the foreign gangs were suddenly discovering that the local gangs that they were starting to deal with were very violent, killed them, stole from them. The Chinese Tongs, in fact, backed away because they said the local gangs were dishonorable. И произошло то, что вот эти внешние банды иностранные, они начали понимать, что местные банды, они настолько как бы жестокие, зверские. И вот, например, китайские языки танкс, они как бы отошли назад, сказав, что эти местные банды бесчестные люди, без чести. So eventually, through extreme violence and using prison gang military tactics, they pushed the foreigners out of the trade. И то есть, используя вот эти жестокие меры и вот эту военную структуру цифр, банды смогли вытеснить торговлю всех вот этих иностранных банд. So the foreign gangs are still here, but they're generally just suppliers. Сейчас на данный момент до сих пор есть вот эти иностранные банды, но они в целом являются поставщиками. То есть, по сути своей, иерархия тюрьмы перешла на улицы, правильно? Basically, can we say that the prison hierarchy, it kind of shifted to the street and became street hierarchy? Can we say so? Yes. Да. Da. So we have the city was recaptured by the local gangs.
using prison gang tactics. То есть, используя тактику тюремную, местные банды. So what did the local gangs did? I'm sorry. They took back the streets. Okay. Они снова овладели как бы своей территорией, То улицами. есть, получается, 26-й, 27-й, 28-й организовали все точно так же, как в тюрьме, теперь на улице. So it turns out that 26th, 27th and 28th organized everything as in the prison but on street. They made the same thing in the street. No. Нет. What happened was more interesting. Произошло что-то более интересное. Young men were going to prison and they would say, I'm at 27. Молодые люди приходили в тюрьму и говорили, например, я 27. And the gang would say, well, in which prison were you initiated? А банда спрашивала, а в какой тюрьме тебя инициировали? And they'd say, not in prison. А он говорит, on the не в Cape тюрьме, Flats. в Кейптауне. And that started being a really big problem for the prison gangs. И это стало большой проблемой для тюремных банд. And then some very big drug lords went to prison and they weren't going to stand for the violence because they could buy anything. Потом в тюрьму попали большие драг-лорды, драг-дилеры, и они как бы не терпели эту жестокость, потому что они могли купить все, что угодно. So in a way they took control of the quite a bit of the prison gang stuff. И до какого-то предела они получили власть именно цифр в тюрьме. So what has happened now is that the prison gangs have lost a lot of power in the prisons, but the numbers, every street gang now is also a numbers gang. Ну что получилось? В тюрьмах цифры немножко потеряли власть, а на улицах везде появились цифры. То есть они, по сути, перекочевали из тюрьмы на улицу. Basically, they shifted from the prison to the street, the numbers. No, the street gangs stole the rituals of the prison gangs. Нет, говорит, уличные банды украли ритуалы цифр. Они воспользовались технологией цифр. So the street gangs, they made use of the technology of numbers of prison gangs. Exactly. Да, именно. So that was very useful for crime. И это было очень удобно для преступления. Because before, each gang was one area. It was just a turf. It's called a turf. Turf, yeah. They just had tight turfs before. Потому что до этого у каждой банды была маленькая территория, свой квартал, turf, который называется на английском. But now, because of the numbers, a gang here who's a 27 and a gang in another area which is a 27, they will start to cooperate. Но теперь, например, 27-х стало много, там и здесь они начали кооперировать между собой. So it increased lateral communication and cooperation. И это повысило боковую, говорит, взаимодействие боковое. Одностороннее, извиняюсь, боковое. Okay, so that's how the numbers gangs got into the streets. И таким образом цифры попали на улицы. Yeah. Can I change direction just a little bit again? Можно я еще немножко поменяю ход? Да, конечно. Sure. Okay. The problem we have here, and I'm finding it now because I am initiating a gang strategy with the local government. The problem here is the definition of gang.
На данный момент я, например, работаю с местным правительством, как бы какая-то стратегия по этим уличным бандам. Вся проблема здесь это определение банда, слово банда. So when the government or the newspapers talk to me, they think they know what a gang is. Когда СМИ или правительство со мной разговаривают, они думают, что они знают, что такое банда. And I have to say to them, are you talking about 10-year-old children playing gang? Are you talking about teenagers with knives being gangs? Are you talking about merchant gangs with guns and drug running? You can translate those three so long. И мне, говорит, приходится у них спрашивать, что вы имеете в виду, о 10-летних детях, которые прикидываются, что играют в банды, о тинейджерах, которые ходят с ножами и есть банда, или о бандах торговцев, которые есть и как бы оружие, и наркотики. And are you talking about syndicates? Или вы говорите о синдикатах? Syndicates or national syndicates? Вы говорите о местных синдикатах или международных синдикатах? And then if you define gang as a group of people who meet often with the same purpose, and that purpose is crime, that's my definition of a gang. Я, например, определяю банду как группа людей, которая собирается для того, чтобы совершать преступления. По-моему, это логично. Oleg says that it's logical. Логично. Yeah. But if you define it that way, then there are people in government who are gangs because they are working out how to steal public money. There are people in corporations who are money laundering. They are also a gang. So when they talk gang to me, who are you talking about? Поэтому, говорит, но с таким определением, получается, люди в правительстве там тоже есть банды, потому что они ищут, как деньги там своровать. Люди в корпорациях есть банды. Поэтому, когда меня спрашивают о бандах, там, я всегда спрашиваю, о каких? Вы спрашиваете. So, the first thing I have had to do, working with government, local government, not national government, local government, is to say, who do you want me to find a solution for? Which strata do you want me to work with? И когда я работаю с местным правительством, я у них спрашиваю, с какой стратой, с каким уровнем банд вы хотите, чтобы я разобрался, чтобы я нашел решение, к какому уровню? So my interest is where I began, which is teenagers and young people in their 20s who are getting involved in gangs. These are the majority of people in gangs, and those are the people who I worry about. Большинство людей, которые в бандах, это тинейджеры и люди вот где-то 20, где-то лет им и выше. И я, говорит, начал работать именно с этой. А цифры сегодня сохраняются на улицах? Maybe ask, so the numbers, do they still exist in the streets nowadays? Absolutely, they are very strong in the Они streets. очень сильны на улице. То есть они продолжают существовать? So they continue existing, right? Со всеми. They're probably с той the же main иерархией, с теми же правилами, с теми же порядками. With the same hierarchy, with the same rules, right? same rules. Да, те же правила. Yeah. You were saying something, sorry, that they're strongest what? Say that again. Sorry. You were saying something that they are strongest something and then I didn't hear. They are probably the strongest grouping in the streets, the numbers now. Он говорит, на данный момент времени цифры, наверное, самая сильная группа на улицах. Которая существует. Которая существует сейчас. Almost anybody who is in a gang, not the other gangs, not the state and corporates, but anybody who's in a normal sort of gang is going to also be a number. Мы не говорим, говорит, о государственном уровне, о тех бандах, но обычный человек, он по-любому станет цифрой. То есть, если ты живешь вот в таком месте, как Кейптауне, то ты обязательно станешь цифрой. So basically, could we say that if you live in such a place as Cape Flats, like without a choice, you are going to become a number?
you don't have to join a gang, but it's hard if you're a young person in the streets not to. Okay? Окей. Человеку не обязательно быть частью банды, но если ты молодой человек, очень сложно не стать частью банды. Не частью, не быть цифрой, да? And if you join a gang, you will join a number. А если вы присоединяетесь к банде, вы становитесь частью цифры по-любому. Ну, мне очень понравилось его выражение «мы и они». Вот оно очень значение большое имеет. Oleg says that he liked your expression very much, telling we and they. That gives a lot of meaning. I'm not sure what you mean. Я не понял, говорит. Он в книге писал, кто такие гангстеры, кто такая банда. Like in your book Gangtown, you have written about who are gangs, and there was an expression we and they. Oh yes. Да, это очень важно. And Oleg says that it's very important. Мне это расставило все на свои места. For Oleg, a lot of things get to their own places by this expression. Yes, I'm not fully. I kind of understand what he means, but I'm not sure where in the book what you mean entirely. I'll tell you why. There's a lot of we and they in the streets because people say we are not them, we are not those people. There's a division between people in terms of gangs and not gangs. That's as I understand it. I don't know whether that answers the question. Okay, let me translate. Он говорит, я сейчас объясню, говорит, я понимаю, в принципе, что вы имеете в виду, но дело в том, что я четко не понимаю, именно в каком месте, в какой в книге вы говорите об этом, но, говорит, поправьте, если я неправильно понял, то есть здесь есть очень много мы и они. Но, в целом это используется, то есть мы не как те люди, то есть... Да, то есть смысл в чем, что то, что мы спрашиваем, не живущие в Кейптауне, кто такие банды, там это достаточно очевидно. Кто мы, а кто они. Мы это банды, они это все остальные. Oleg is asking, saying that, for instance, we as a people not living in Cape Town asking these questions, but in there it is very clear for them because we, when saying we, it means we are gangs and they is everything the rest. Oh yes. Да. Okay, let me try and answer that, and I hope it's the right kind of answer. Говорит, позвольте мне ответить на этот вопрос, и я надеюсь, это будет правильным ответом. На какой вопрос? One of the reasons kids get into gangs is because of the need for an identity. Одна из причин, почему дети присоединяются в банду, потому что им нужна идентность, принадлежность. The poverty is high. They don't have a good education. Most of the young men in gangs don't have fathers. So they don't feel that they have an identity. То есть они очень бедные, нет денег, не образованы, и многие люди, которые попадают в банду, у них нет отцов. То есть им нужно чему-то принадлежать, а им хочется вот этой идентности. So what is very important for them is an identity as a gang member. И для них очень крайне важно вот иметь эту принадлежность к банде, то есть быть частью. And so one of the things that mostly they will say is you must respect me. И очень часто они что скажут: ты должен меня уважать. And as I read that, it means they feel they are not respected. И я так понимаю, я чувствую, что они считают, что они чувствуют себя не то, что их не уважают. So that need to be somebody makes the gang very hard. Its shell is very hard. What shell? I'm sorry, what shell? Whose shell? The gang itself Okay. has an inside and an outside. Yes. Okay. And so that identity of inside and outside is very, very strong in the gangs. Okay. Он говорит, Us and them.
Он мне просто чуть пояснил, переспросил, что за скорлупа. Он говорит, вот у каждой банды, у нее есть скорлупа, и он говорит, что внутри вот эта идентность очень сильная. То есть это отличие есть. Уровень иерархии. The levels of hierarchy. Well, that's a different question. Это уже I'm другой talking вопрос. about the young people in the gang. Я говорю о молодых людях, которые в банде. Я имею в виду, в чем разница внутри? Okay. Oleg is asking, what's the difference inside of the shell, inside of the gang? Okay. You have, I'm talking about merchant gangs now. They're the biggest gangs, merchant gangs. Окей, на данный момент, говорит, я говорю о бандах-торговцев, которые являются самыми большими на данный момент. Я понял. Got it? You will have a leadership which is probably one person or two people at the center of the gang. То есть есть лидеры, то есть это 1 или 2 человека в центре банды. And then you will have a few people around that group which are called the lieutenants. Yes. И есть несколько людей вокруг них, которых называют лейтенантами. And then you will have people outside of the lieutenants which are networks. Ага. И есть люди, которые вовне лейтенантов, это нетворкинг, то есть группы определенные. And Рабочая сети. Рабочая группа. And those networks come together around some need. They will come together to do a job and then dissolve. Да, рабочие группы, они будут приходить, когда что-то нужно сделать, поработать и уходят. And then beyond that, you will get the young people who are who the press calls the gang. And those are the young people who hang around on the streets with a gun and sell drugs. И есть молодые уже члены банды, которые это те люди, которые ходят с оружием и продают наркотики. And in those groups, you get a division. In those youth groups, there will be the shooters who have the guns, the drug sellers, and the scouts. Scouts. Scouts, people who look around. Окей. И в этих уже молодежных группах есть деление на 3. Есть стрелки, есть те, которые продают наркотики, и есть скауты, которые смотрят. Разведка. And outside of that again, outside of them, you get what I call the wannabes, the young people who want to be in the gang, but they're sort of still outside. Yeah, Oleg says that everything is perfectly clear. And, и кроме этих людей уже есть, он так называет wannabe, те, которые хотят быть, но они вне. Пока еще кандидаты. They're like candidates, wannabes, right? Candidates. Yeah. And then you get another group who are drug addicts, and they will, for drugs, pick up a gun and fight. И есть еще группа наркозависимых, которые ради наркотиков возьмут пистолет и будут драться. Кому угодно в голову. Yeah, they would like shoot anyone for a drug. Yeah, they drug trash. Да, drug trash это мусор. Rubbish. Это мусор. Это наркотический мусор. Okay. Yeah. Okay. All right. Now, one of the things that I was very interested in is that Кейптаун has very high levels of violence. There are at least, on average, 6 murders a day. И мне было очень интересно то, что в Кейптауне очень много насилия, примерно 6 человек убивают в день. Немало, да. It's one of the most violent cities in the world. Oleg says that not few for such a big city. В России, в Москве, скажи, в России, в Москве в 90-е больше убивали в день. Not little amount for such a big city to be killed in a day. And Oleg says that in 90s in Moscow, Russia, like there were even more people killed a day. 200 people were killed a day in Moscow in 90s. Wow. What's the population of Moscow? Какое население, говорит, Москвы? В тот момент времени было 18 миллионов. At that moment it was 18 million. In 90s. Well, we are 3 million. У нас 3 миллиона. Ну, значит, цифры сопоставимы. Then the numbers are comparable. It's comparable. Сопоставимы, да. So
most of the media will tell you that that's because we have gangs. И большинство СМИ скажут, что эти убийства, потому что у нас есть банды. But if you look at homicide, murder, gangs they cause about 11% of the murders. Но если посмотреть на убийства, вот эти банды, они только 11% составляют убийств. Остальные? Most of the deaths are caused by domestic violence. Большинство убийств это домашние проблемы. Ну, бытовые проблемы. Да. Да. We have a domestic violence crisis. У нас, говорит, вообще кризис вот этих бытовых проблем. Ну, это везде, скажем. Oleg says that it's everywhere. Это везде. Domestic violence crisis. Да, Yeah. Большинство преступлений это бытовые, домашние преступления. Yeah, and majority of crimes are domestic ones. Yeah. But I was really interested in what, among that 11%, what is the cause of that violence? That has been interesting to me. И мне было интересно, вот этих 11%, в чем причина была этих преступлений. Okay. And there are a few strands that I've been following. Strands? What you mean by strands? Different Paths? strands. Yeah. Okay. Threads. I've been following threads. Okay. И есть несколько путей, по которым я иду. One is the problems before birth, epigenetic problems. Ну, первое это эпигенетическая проблема, которая возникает до рождения ребенка. And that is if a mother takes drugs or is highly stressed or doesn't have the right food, it will have an effect on the unborn child. Если мать принимает наркотики, там плохо питается, то есть на ребенке это скажется. Ну, я очень подробно изучил эту вашу теорию в книге. Oleg says that he very thoroughly studied this theory from your book. Oh, okay. So I don't need to go into it. То есть мне не нужно об этом детально Да, говорить. вы очень прекрасно описали. Yeah, Oleg says that you have like brilliantly described it. То есть деструкция, передающаяся из поколения в So поколение. you have demonstrated the destruction which goes from generation to generation На генетическом Yeah. уровне. on genetic level. На генетическом уровне. Yeah. The other one, and I mean, if you read my book, I'm telling you what you know, but the other one is parental attachment problems, attachment when kids are young. Вторая проблема это привязанность детей к родителям, когда они еще очень маленькие. And then there is a racial problem because even though apartheid is finished, the racial divisions are still there. И несмотря на то, что апартеид уже закончился, все равно есть расовые проблемы. So, one of the biggest problems is the absence of fathers. 1/3 of children in this country are growing up in single-parent families. 1/3 детей в этой стране растет без отца. So in many of these areas where there are gangs, the family is broken. И во многих случаях, там, где есть банды, семьи разбиваются. And the gangs become the family, of course. И, конечно, банды становятся семьей. Могу задать вопрос? May I ask a question? Always, yeah. Всегда. Sure. Почему существует у банд культ ножа? Why gangs? Может, ему говорить цифры, чтобы он понял, Да, в цифрах существует культ ножей. Why numbers have a cult of a knife? That's a difficult question to Это answer. сложный вопрос. Окей. Okay. But the main reason is because they rule with fear. They're ruled by fear? They rule with fear. Okay. Основная причина, потому что они правят со страхом. То есть
Даже сейчас, ну, в общем-то, есть огнестрельное оружие, есть другие методы, ну, как бы, все равно нож остается, ну, главное, ну, как бы, вот, действующей фигурой, да, то есть. So it means even though now we have firearms like guns and stuff, knife still stays as the main figure. Only in prison. Только Because в you тюрьме. can't get guns in Только prison. в тюрьме, да? Потому что в тюрьму Ничего нет просто. да, не принесешь пистолета. То есть на улице они не применяют ножей. So is it correct? Is it right that outside in the street they do not use knives? Knives are used, but more and more guns are used. Ножи используются, но больше все-таки огнестрельные. Окей, понял. Got it? Understood. There are so many illegal guns in this town. There are probably many more illegal guns than legal guns in the town. Он говорит, в этом городе до того много нелегальных пистолетов, что, наверное, здесь больше нелегальных пистолетов, чем легальных. And the favorite gun is a 9mm Parabellum. И самый лучший, ну, любимый пистолет это 9-миллиметровый Parabellum. Еще времен войны? It's from the war times? No, South Africa manufactures 9mm pistols now. Нет, на данный момент Южная Африка, она производит 9-миллиметровый Parabellum. Окей, Люгер, да. During apartheid and afterwards, our arms manufacturers made millions of 9mm Vector pistols. During apartheid, right? Before and even after apartheid. До и даже после апартеида сделали миллионы Пистолетов. не 9-миллиметровых. Люгер, да. And in the transition, the apartheid government was trying to destabilize the liberation movement. So they found a group, a black group, a Zulu group, and gave them thousands of 9mm guns to cause trouble. Okay, apartheid government did this, right? Yeah, in the early 90s, Okay. before liberation, Okay. the government agents gave out 9mm to cause trouble. Thank you, got it. Во время либерации, освобождения, правительственные агенты нашли группу Зулу, черных американцев, и для того, чтобы начались проблемы, ну, как бы конфликт, им миллионы и вообще кучу оружия дали. Понял. And all of these are unlicensed. All. И все они без лицензии. Все понятно. So there's lots of guns in the streets. So guns are the favored weapon in the streets, and knives are the weapon in the prisons. То есть в тюрьме предпочитаемое оружие это нож, а на улицах это пистолет. Я просто давно занимаюсь бандами цифровыми, и, ну, как бы я знаком с несколькими людьми из этих цифровых банд. It's just Oleg, why is he asking is that he's been studying and researching in depth numbers for a very long time, and he knows several individuals from numbers. Amazing. Where does he know them? А откуда вы их знаете? Я много лет занимался фехтованием. Oleg has been doing fencing for a long time. Да, фехтованием. И меня заинтересовал So африканский he can нож. tell me as much as I can tell him. Он говорит, значит, Олег может рассказать мне столько же много, сколько я ему могу рассказать. Ну, если я могу не только рассказать, я могу и видео прислать. Oleg says he not only can tell, he can even send the video. Да, я могу и видео That would be прислать. interesting. Это будет интересно. да, Сейчас так я вот- продолжу то, что сказали. Let me just translate what Oleg said before. So he is studying fencing, and then he was interested in South African knife. Okay? Да. Knives. Да, меня заинтересовал африканский нож. Да, ну, нож. The knife, yeah. Нож, заинтересовал африканский нож. Yeah. И я познакомился с человеком, который не хотел мне преподавать этот африканский нож. And Oleg got acquainted with a person who was not willing to teach Oleg how to use this knife, the technique of the knife.
не хотел. Who was not willing? Не хотел мне преподавать. Почему, говорит? Он закончил в Германии университет. So he's a graduate of German university. Он стал порядочным человеком. He became like a nobleman, if I can say so, if you understand. И говорил, что Like a noble. Да, ну порядочным человеком. Да. Like a decent man. He became a decent man. Да, и говорил, что не хотел вспоминать о своей молодости. And he said that he didn't want to remember his youth in Cape Flats. Не хотел вспоминать свою молодость в Cape Flats, да. Но как бы мы все-таки в Германии договорились. But then, like Oleg somehow, like they came to agreement somehow in Germany. Да, и я постепенно влюбился в Южную Африку и в африканский нож. And gradually Oleg fell in love with South Africa and South African knife. Африканский нож. А потом начал изучать банды. And then he started researching and looking into gangs, number gangs. Да, потому что я изучал русскую уголовную традицию. Because as a scientist and as a lawyer, Oleg has been studying Russian criminal tradition in depth. И меня заинтересовала африканская криминальная. And he was interested in South African criminal tradition as well. Но она как бездонная бочка, да. But Oleg says it is like an endless jar, if you can say so. In Russian we have such a saying, like endless something. Чем глубже, тем интереснее и куча вопросов. The more deep you go, it's more interesting, and you have a lot of questions. So. Вот. И что он мне сказал, почему, что они очень плохо стреляют, гангстеры. And that person told Oleg that gangsters are not great shooters. Они очень плохо стреляют. With gun. They're terrible with guns. Они They are really bad. Они ужасны с пистолетом, говорит, не умеют. Не умеют, да, потому что они все время сидят в тюрьме, а там кроме ножа, ну ничего нет, у них нет навыков стрелять. Because they don't have skills of shooting, because they're in this prison and there are no guns, so they have no skill. Well, the trouble with that is that you get a lot of collateral damage. Проблема. I know, collateral, me and you get damage, right? Yeah, yeah. Проблема в том, что с пистолетом, говорит, человек получает двойную травму, и ты, и я. Да, да. And very often children get shot. Очень because they зачастую look и out and then they get hit. детей стреляют, потому что они выглядывают и получают выстрел. Да, есть. Yes, there is. When I was doing research work, I didn't want to go undefended. It seemed silly to go into these dangerous areas with no defense. So I started learning to use a knife. Когда, говорит, занимался исследовательской работой, было бы тупо пойти туда незащищенным. И я начала изучать работу с ножом. So I trained for a little bit with somebody who was a knife fighter from I forget where he is from, but he was a specialist in defense, knife defense. И я тренировался определенное количество времени с человеком, который был экспертом в ноже. Я не помню же откуда он, но он как бы хорош был с ножом, в обороне с ножом. В Кейптауне? Was it in he was from Кейптаун? No, he was Malaysian. Нет, он малазиец. Okay. Yeah. But when you go now, everybody's got guns, so a knife is useless. Ну я, говорит, пошел и, в принципе, сейчас у всех пистолеты и нож ни к чему. Ну, не скажите, на ближней дистанции нож выигрывает из пистолета. Oleg says, well, on a close distance, a knife would outplay a gun. Yes, it's true. Yeah. Да, правда, говорит. Well, that's my hope. Он говорит, я надеюсь, что на ближней дистанции так будет. Okay, Oleg is bringing a knife. Вот ваш национальный. Here's your national knife. That is the national knife. Да, это, говорит, национальный knife. Окапи. Okapi. Wait. Сейчас. О.
Nice. This is my defense. Nice. Это моя защита, говорит. But it's just I don't really ever expect to have to use it. Но я, говорит, никогда не ожидаю, что я буду использовать нож. Ну, раз на раз не приходится. Это как перевести раз на раз? Ну, в зависимости от ситуации. Well, Oleg says, depends on situation. Yeah. Да. Now tell me, I don't know anything about your institute. I'd be interested for you to tell me what the sort of work you do and why you're interested in this. Он говорит, я ничего не знаю о вашем институте, если вам не сложно, расскажите просто, какую работу вы делаете, почему вам именно это интересно. Да. Sure. Институт достаточно молодой. So the research institute itself is quite young. Да, достаточно молодой. Мы у нас 3 института. So we've got, Oleg is actually founder and head of 3 research institutes. 3 института. 2 института, они достаточно давно существуют. 2 of them are quite, they exist for a long time. They've been there for a long time. А 2 института, один институт, который из криминалистики и исследования криминальных традиций, он существует совершенно недавно, я его специально сделал для исследований в области мировых криминальных традиций. And when we are talking about the research institute about the criminalistic usage of the weapon and criminal traditions, this is young, and Oleg has found it is especially to research the world criminal traditions. Дело в том, что криминальные традиции это единственная настоящая военная система на сегодняшний день в условиях нашей жизни. The thing is that the criminal tradition, the criminal system, nowadays in the conditions we live in, is the only real, genuine military system. The only what system? Genuine military system. The martial system. То есть эти люди убивают каждый день, они в отличие от всех остальных имеют больше всех практики в преступлениях. Because those people, unfortunately, those people that are in those gangs, they kill people every day, and they have the most practice in handling a weapon. Да, и Except military. За исключением военных. Ну, опять же, военные, смотря в какой стране. Если армия воюет, то да, а если армия не воюет, то нет. Well, it depends which country we are talking about, because if you talk about the army, if the country in war, then yes. If it's not, then it's not. It's not using. А это продолжается из поколения в поколение и постоянно совершенствуется. But when we talk about criminal gangs, this is what continues from generation to generation, and it keeps making itself better, unfortunately. И очень скоро правоохранительные органы, им будет очень сложно противостоять этим людям. And very soon, it's going to be really formidable for law enforcing agencies to resist them. Well, the criminal system is probably one of the biggest transnational systems in the world. Но криминальная система это, наверное, самая большая транснациональная система в мире. Да. Yes, да. Вот. И все люди, они подвержены этому риску попасть в противостояние с кем-то из этой системы. And the thing is that all people are at the risk of getting in the situation when they have to resist such people. Yeah. Да, и есть проблема попадания в эту криминальную систему. And so there is a problem of getting into this criminal system. То есть стать частью этой криминальной системы. I mean, there is a risk, there's a danger of becoming a member of this criminal system. Yeah. I can tell you, or I can tell Oleg something that it might be interesting to him in another place, another space. In another space?
another debate in a different direction, all right? Окей. Он говорит, я могу Олегу кое-что рассказать, что ему было бы интересно в другом как бы русле. Он сказал вначале в другом месте, но я подумала, как бы, может, он некомфортен, а переспросил, он сказал в другой теме. Окей. Sure. I do a lot of work. I'm an environmental investigator as well, so I do a lot of work on poaching. I don't know what's poaching. Illegal killing of wild animals. Okay. Let me translate that. Я также являюсь исследователем окружающей среды, и я много исследую о нелегальном убийстве животных. Интересно. Interesting. Okay. Your screen is locked again. I can Наш only скрин do опять. not move it. Сейчас я его Just a сделаю. second. Какой порядок. Is it good? Yeah, that's fine. Yeah. And in Africa, there's a huge problem of these poaching gangs. They have very big networks right across the continent. И в Южной Африке есть огромная проблема вот этих банд, которые, нелегально убивают этих животных. У них целая сеть по всему континенту. Даже не сомневаюсь. Oleg says, I do not doubt in this. Каждый день в новостях читаю. Like every day we see in the news. So we're losing about 1,000 rhinos a year, and their horns are more valuable in China than gold. Then gold. Okay. Than gold or heroin. Окей, мы в год, говорит, теряем 1000 носорогов, и ихние роги Ну да, именно. в Китае дороже золота или героина. We are also losing, the continent is losing 30,000 elephants a year. Также континент теряет 30 тысяч этих слонов в год. And these networks they start from people who shoot the animal, and then people who transport it, people who work in ports to get it out, people in the east, usually China, where these things go. And it's I look at those networks. И я, говорит, занимаюсь именно, я изучаю вот эти сети, в которых есть люди, где работают, кто убивает, кто продает, кто в портах, кто, вот эти все эти. Крайне посты. интересная проблема. Oleg says, very interesting problem to look into. Yeah, they're transnational networks. Some of them move through many countries. They're highly armed with AK-47s, and they are hugely rich. Mm-hmm. And they got some. Они транснациональная вообще организация по всему миру, которая очень вооружена сильно АК-47 и очень богатая. Да. So there's a security problem. И то есть есть проблема безопасности. And I'm an associate at the Center for Criminology at the University of Кейптаун. So there are quite a few people there that are studying various things like that. Mm-hmm. И я также являюсь, то есть я отношусь к исследовательскому центру по криминалистике Университета Кейптауна, и они тоже как бы этим занимаются. Окей. No, I'm just saying the work that Oleg is doing is interesting. I hope he publishes it. Он говорит, работа вообще Олег, который занимается, очень интересная. Я надеюсь, что он будет публиковать. Я могу 2 книги ему прислать прямо сейчас. Well, we can send you now the 2 books on South African criminal tradition now. Great. In PDF. That's great. Круто. Okay. Да, одна называется «Черная смерть», One is called Black Death, а вторая «Черная логика». and the second one is Black Logic. Really? Ну, да. Did he write them? Yes. Это интервью с этими людьми, то есть книги написаны на основании интервью с этими людьми. And the books are written on the basis of the interview with those people. That's fascinating.
Это невероятно. Да, сегодня они будут у вас в скайпе или в фейсбуке. Мы по почте, да. Да, отправят, Конакей сегодня отправит. Today I will be sending to you them to the Gmail where... Я хочу знать ваше мнение. Yeah, and Oleg would like to know your opinion on them. On what? On the books. I will be sending the PDF, yeah. Of course. I will get back to it. Конечно, я дам, что я думаю. I believe that you translated Gangtown into Russian. Я так понимаю, вы, говорит, Кейптаун на русский перевели? Да, перевел. Yes. Amazing. Это круто. Да, я его перевел, но он же не издан, он только в институте. Yeah, Oleg says that, I mean, it was translated under his guidance, but it's not published. I mean, it's because it's internal just for the institute. It's not... Sure, no, I understand that. Я понимаю, говорит, это. Окей, то есть тогда я пришлю сейчас 2 книги, и спасибо огромное, что вы уделили время. Okay, then we'll be sending the books now, the 2 books on the South African criminal tradition, and thank you so much for your time. It was great meeting you. До свидания. Thank you. It was great to meet you, and thanks for your time И and спасибо interest. за ваше время, за ваш интерес. Было приятно познакомиться. Спасибо, до свидания. Thank you very much. Goodbye. Okay. Ciao. Bye-bye.